it will be live soon. How are you, Rabbi? Everything good on your side? Yes. Baruch Hashem. Thank you. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yes. Rabbi, if you don't mind, we can start with the question from last week. I received some question, if you don't mind. Pleasure. Okay, great. So the question, since last week we were talking about the idolatry, right, Rabbi? So there is questions related to the homeopathic. Maybe if you understand that homeopathic, which is the therapy or healing using frequency and vibration of the a crystal or some stones. Okay, so to what level is it allowed for us as a Noahide, and if it is allowed, to what level it is allowed, Rabbi, for us? Okay, now the answer is that for the purpose of healing, one is allowed to use, we could say, occult, unusual remedies, so long as it does not involve anything explicitly idolatrous. In other words, so long as you do not have to, just one second. In other words, so long as it does not involve any clear reference to something idolatrous, then it's acceptable. It can be used. I think that is the straightforward answer. Is that a satisfactory answer? Does that help? Okay, so what kind of if you can explain further, what is described as not clearly involved the well, I tell you what it means is like this. Now, there are certain kinds of practices which might be associated, which might come from a culture which is idolatrous. For example, let's supposing, you have a shaman, you have a witch doctor. Let's say a witch doctor, right? Yes. Now, if that person, that witch doctor, has got some technique of helping, then we try not to. But if it is necessary, if there is some chance that it could heal, you can do it, so long as the witch doctor does not ask you to pray to a certain spirit or to acknowledge some kind of a some sort of an idol, or a so-called deity or something like that. Then it could be done. I think that's the simple answer. Now, I mean, similarly, I remember a question was asked of a certain a major rabbi. People were going to a witch doctor in Manila, in the Philippines, and this doctor was doing all sorts of things with his hands, and he was somehow having an effect. He was able to do certain cures with a very sort of very strange stuff. And the question was asked, are we allowed to go to this person to get this help? And the answer is, so long as it does not involve any explicit idolatry, any prayers or any reference to idolatry, you could do it. Okay, so that's also include, which I can believe is like with the medium of the spirit of the dead, and also those kind of things. It is also, that one is categorized as idolatries also, right, Rabbi? Yeah, well, there are a whole lot of practices which were definitely associated with it. Now, just let me have a look. Just give me 1 minute. Yes, Rabbi. See about that.
if, in other words, what you have in Torah is that there are certain things which are definitely associated with idolatry, and there are certain things which are just which are practices by people who are idolatrous. Now, there's a difference between whether the practice actually involves some sort of idolatry or not. Let me see if he talks about it over here. I'm just going to try to see if I can look inside here. Just a second. Just a second. Let's have a look at this. Hang on a minute, sorry. Oh, now let's have a look at this. All right. Now he gives an example here. This is Rabbi Weiner's book here. I'm reading from the Hebrew. So there's what's called in Hebrew. It's called the Oiv and the Yedoni. The Torah speaks about this. The Chumash speaks about these. Now, these are prohibited, but they're not. So let me just see. So what, let me just see. He says this can be done. Let me just see what happens. Now, let me see if he talks about it. He seems to say when one should anything which is associated with any kind of sorcery should not be used. Now, but I'm just trying to say we stop with this. We stop. It doesn't get the punishment for idolatry, but it's still prohibited. Science. Okay, he wants to say, now, for example, you've heard about the concept of a seance. You know, a seance, the seances, this is where a clairvoyant, a person who claims to know the future and things of this sort. This is considered, this has got some relationship to idolatry, but it's not, but it is a, 1 minute. All right. So he says now, okay. You're allowed, so it seems like this, if there are certain things which are successful, even though you don't know why it works, you can, it seems that you can use them, but it shouldn't be something which is associated with witchcraft in any way. I'm just trying to understand what is real differences. Normally we say, if it's for the sake of, if there was something which worked, let's say some kind of a charm or something like that. Well, now, so long as it doesn't involve relating to a particular spirit, to a particular god or something like that, I think you can do it. But if it is an idolatrous practice, I'm sorry, I'm not giving you a very clear answer at this particular point of time. Just 1 second. Okay,
Look, I think homeopathic that's just natural medicine, isn't it? Is that correct? That's correct. Using the stones frequency or vibration. I do not think that I don't know. I don't think that is a law. I don't think that's exactly. Okay. Thank you, Rabbi. I'll translate that. Then we can continue. Right. Just to make sure that it doesn't have an idolatrous content. I will emphasize. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah bisa bergabung bersama dengan kami Benih Noah Indonesia di sini, dan kita bersama dengan Rabbi Cowen, Rabbi Shimon Cowen, Rabbi Dr. Shimon Cowen yang akan membawa kita kepada pemahaman Taurat dan secara praktis maupun secara teori lebih lagi. Nah, kita mulai hari ini pagi ini dengan sebuah pertanyaan yang minggu lalu disampaikan, tapi belum sempat saya berikan kepada Rabbi Cowen karena waktu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kayak misalkan terapi pengobatan terkait dengan yang alternatif dalam hal ini spesifik yang ditanyakan adalah homeopati. Homeopati itu adalah yang menggunakan kristal, batu-batuan, karena di situ kan kristal dan batu-batuan juga ternyata bisa memancarkan frekuensi tertentu dan itu bisa koresponden dengan tubuh kita terkait dengan bagaimana mungkin bisa membuat tubuh kita lebih baik, lebih sehat atau seperti itu. Dan jawabannya adalah selama tidak melibatkan penyembahan berhala, idolatry gitu ya, kita boleh melakukannya gitu. Jadi yang justru dilarang adalah bila mana melibatkan penyembahan berhala, melibatkan seperti tadi Rabi katakan kayak kalau kita di sini di Indonesia itu kan namanya dukun gitu kan, melibatkan dia masuk ke dimensi tertentu gitu kan, ada doa-doanya, ada ucapan-ucapannya, dan bahkan mungkin si pasiennya juga selanjutnya diharuskan nih kalau kamu mau tetap sembuh atau kalau kesembuhannya mau lebih luar biasa, maka tolong ucapkan kalimat ini selama, nah seperti itu, atau minum sesuatu yang sudah didoa-doakan seperti itu. Nah, itu yang justru dilarang. Kenapa? Karena tadi terkait dengan Rabi membaca dalam bukunya Rabbi Weiner yang dalam bahasa Ibrani, sebetulnya ada juga yang sudah punya buku Divine Code itu ada, tapi dalam bahasa Inggris itu terkait dengan praktek of Yedoni, ya. Jadi itu terkait dengan praktek bagaimana terhubung dengan dunia lain, baik itu menggunakan kegelapan gitu ya, ataupun juga menggunakan roh orang mati seperti itu. Nah, itu kan dilarang dalam Taurat. Nah, kalau melibatkan itu nggak boleh, tapi kalau model menggunakan batu yang ada frekuensinya, mungkin kita dilihat dianalisa tubuhnya kita itu secara frekuensi seperti apa, lalu yang cocok yang berkorespon dengan batunya itu apa, lalu didekatkan frekuensinya biar bisa nyambung, ngecun, itu nggak ada masalah. Sama seperti juga, ini saya tambahkan sendiri, sama seperti juga pengobatan tradisional yang misalkan Chinese medicine gitu ya, menggunakan ini menggunakan titik pijatan-pijatan tertentu yang melancarkan aliran energi. Kita semua tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada aliran darah dan ada aliran energi. Betul. Ini bukan sesuatu yang penyembahan berhala, kalau itu bukan. Nah, itu dilancarkan dengan pijatan ataupun akupuntur tertentu, itu silahkan saja, no problem gitu kan, karena itu sebetulnya tidak melibatkan penyembahan berhala. Nah, jadi intinya selama tidak melibatkan penyembahan berhala, tidak melibatkan dunia-dunia lain seperti itu dipersilahkan ya, tidak masalah pengobatan alternatif. Alright, back to you, Rabbi, for your today's lesson. Fine. As I say, so long as it's not directly associated with idolatry, I think for health you can use it. All right. Well, now we spoke last week about the concept of conquest. Yeah. And I would just like to speak a little bit more about that today. Now, while as I clarified for you you asked me a question, when if a particular country conquers land belonging to another country, it has done something which and if it does it through aggression, it steals the land or
grabs it or something like that, that is something which is prohibited in the first instance. It's not allowed. That's a case of, it could be a case of theft. It could be a case of aggression involving killing and so on and so forth. However, once a society has actually conquered another society, then the Noahide law provides that even if it was done improperly, once the conquest has taken place, that the conquering country becomes in effect the actual owner. And this is an expression which was called kibush koina, which means conquest confers ownership. Once again, it does not mean that they did something right. They could have done something very wrong in accomplishing that. But after the event that it happened, it does not take away from the legitimacy of the country which acquired that land. In other words, it does belong, the land does belong to that government. So as I mentioned before, then we have to pay taxes. I mean, you have to pay taxes to that government if you live there, because it's a legitimate government. You can't simply say this government came in by conquest and I'm not going to pay tax. No, it is now the owner after the event that it becomes the owner. The only situation where a government is not legitimate, in other words, where you don't, where it's not a legitimate government, is where the government itself is internally capricious, which means it's arbitrary in its treatment of its own citizens. It is not inwardly legitimate. So, for example, let's suppose you have a very arbitrary and tyrannous country, which is all the time the government's changing its rules, and it's favoring one group against another group. It's not applying its own rules consistently. Then that government itself could be viewed as illegitimate. It's not legitimate authority. But if the government does consistently apply its laws to all its citizens and does not act arbitrarily, then it is a legitimate government. We say that the people have accepted it as their government, doesn't mean they accepted it democratically, but in fact they recognize its legitimacy, and that government becomes an owner. That's what it means to be a legitimate government. It means that government is the owner of the land, and its laws concerning financial and administrative things are binding. That's the concept of that's the concept of it's called the law. We call it Din HaMalchut. It's the law of the government, and since it is the owner, it can make its own laws for the country, and it has to be and one has to submit oneself to its financial laws. It does not mean, for example, that if a government is, let us say, if a government is breaking the Noahide laws, such, for example, of forbidden relationships, now that it may involve risk not to follow those laws, but that's not law. But when we say, but the law, the law the laws which it makes with regard to its own financial arrangements, its own administration, and so on and so forth, that is regarded as law. Okay, so I mentioned that because, as I said before, we had a special situation here in Australia where where there are certain moves amongst the indigenous people to say that they want to overturn the relationship between them and the government. They say you came in through an invasion,
and you colonized this country, and now we want to renegotiate our relationship with you, whether it's through treaties or through giving land. Well, technically speaking, they cannot do that because the new government, since the government became a government, since it conquered and since it colonized, it is the government. If they want to change and it has the ownership. If they want to change it, then they need to do that through political processes, through cultural change, through all sorts of things. But you cannot say, we didn't agree to you coming here, and so therefore we want to overturn the whole arrangement. That doesn't work because conquest confers ownership. That is the rule. So this is an interesting thing because what it says, and is in fact because if you look throughout the world, we see that almost every country in the world, every government in the world has pushed somebody else out. Almost every single society has come where another people were, and has simply established itself. So that is considered. That is actually it is after the event. It is legitimate. It doesn't mean they did it in the first place, as I said before, in a legitimate way. But once it happened, and they made this conquest, well, that is now the new arrangement. So this is actually, as I mentioned, at some point, I don't know if this matter arises in Indonesia, whether you have indigenous people in Indonesia who, say we're not happy with the arrangements here. But in Australia, there is this. In New Zealand, you have the Maori people, and so on and so forth. And we have at the moment a lot of agitation, which is going on because once again the society is now looking to redefine itself. People want to say, well, maybe we have to redefine our national identity to accommodate these people. Now, this is a very problematic issue because in many ways it is something which can negatively impact the culture, particularly from the point of view, let's just say, of incorporating idolatrous elements from the indigenous cultures, and you have this, the indigenous religions are, which you find that these are very old. What you find is that they are not monotheistic; they are idolatrous, and they are there are around the world you find a variety of such indigenous cultures. So it's very problematic for a society to say we want to redefine ourselves to incorporate these elements, because from a Noahide standpoint, first of all, they have no legitimacy. The society which is established is the established society. It has ownership. And secondly, by trying to redefine themselves to incorporate elements of these indigenous beliefs, they are also bringing in idolatrous elements. So that's one point I want to make. Now, there's a very interesting thing that this concept that conquest establishes ownership. This applies to all the nations of the world, but there is one exception, and that is the land of Israel. Because the land of Israel is a land which Hashem himself said that this is going to be given to the Jewish people, and it is uniquely suited to the fulfillment of the mitzvahs of the Torah. In other words, the land of Israel can never lose its connection to the Jewish people.
because it is actually a holy land, and it was promised by Hashem to Abraham and to the Jewish people and to the Jewish people as a land in which they will be able to fulfill their commandments. But all of the other lands in the world they are Noahide lands. They are lands where, in other words, there's no intrinsic relationship between any people and their land. The Noahides can carry out their commandments in all different lands, and that is why, that is why this, a culture can actually lose its connection to the land, and that's why we find that different societies have displaced and replaced others, and they can't make a claim. No, the earlier ones cannot say, this is our land, this is the land that's associated with us. That because there is no intrinsic connection between the land and peoples, with the one exception of the land of Israel, because that is a land which is a qualitatively different land to any other land in the world. And it is this land which is associated with all of the mitzvahs of the Torah, which were given to the Jewish people. So where does that come from? It comes from Hashem. Yep. Hashem is the creator. Hashem is the who we have three levels of ownership. A person can own, a country can own, a government, and Hashem. So the ultimate owner of everything is Hashem, and that's what it says. That's why it says that it's true that if the other nations did inhabit the land of Israel at a particular time, okay, they lived there, but then Hashem says, I can take it from them, and I'm taking it from them, and I'm giving it to the Jewish people, because the Jewish people have an intrinsic relationship to this land. In other words, the ownership of if another nation will come into the land of Israel and take control of it, they will not become the owners. They will, in that particular case, it will not be theirs, because the relationship of the land to the Jewish people is an intrinsic one. It's a unique case. But in other lands, the fact that one culture moves in and takes over after the event, they're the owners. So I don't know, maybe you want to translate that idea. Yeah, sure. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita akan melanjutkan topik yang minggu lalu juga kita sudah jalankan, gitu ya. Nah, minggu ini, Bapak-Ibu sekalian, Rabi akan melanjutkan terkait dengan masalah penaklukan tanah, gitu ya, penaklukan sebuah wilayah juga terkait dengan pemerintahannya. Ya, jadi terkait dengan penaklukan, ya, yang menaklukkan sebuah tanah, sebuah tempat, gitu ya, itu menjadi pemilik sah, itu secara hukum Nuh juga demikian, ya. Tetapi memang penaklukannya itu kan bisa secara tidak baik, gitu kan. Nah, dalam hal penaklukan secara agresi atau mencaplok atau menguasai, gitu ya, dengan kekerasan, dengan peperangan. Nah, hukum Nuh sendiri melarang itu, gitu kan. Penguasa itu kan boleh dikatakan masuk ke dalam kategori pencurian, ya, mengambil yang bukan miliknya, gitu kan, diserang dengan kekuatan militer atau apapun seperti itu. Nah, hal yang makanya kita harus tempatkan semuanya itu di dalam hal porsi yang benar, gitu ya. Nah, yang pertama, agresi apapun bentuknya, siapapun yang melakukannya, itu adalah dilarang oleh hukum Nuh. Itu yang perlu kita pahami. Nah, tetapi bila mana agresi terjadi, sudah terjadi, gitu ya. Bila mana agresi sudah kejadian dan yang melakukan agresi itu memenangkan perang, gitu ya, memenangkan agresinya, maka si pemenangnya itu adalah menjadi pemilik sah daripada tanah tersebut. Demikian juga sebaliknya, misalkan ada yang melakukan agresi, gitu kan, lalu ternyata dia kalah, sementara yang diserangnya itu berhasil menang dan bahkan bisa masuk ke teritori ke miliknya, maka yang menyerang ini juga kalah,
artinya yang menyerang ini juga harus tanah yang menjadi miliknya menjadi milik daripada yang diserang, walaupun sebenarnya yang nyerang siapa gitu ya. Jadi ini dalam hal ini kaitannya adalah siapa yang menang, dia yang akan menjadi pemilik daripada tanah tersebut, gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan pemerintahannya. Nah, pemerintahannya itu, Bapak Ibu sekalian, jika mana sudah terbentuk gitu ya, ada baik itu sebuah negara oleh karena pencaplokan atau apapun ya, yang menguasai itu adalah pemerintah gitu kan, ya menjadi pemerintah yang sah seperti itu. Nah, bila mana dikategorikan bahwa pemerintah ini menjadi tidak sah, itu adalah bila mana pemerintah ini inkonsisten ya, gonta-ganti gitu, hukumnya kadang begini, kadang begitu, lalu hukum yang diterapkan juga menguntungkan hanya sebagian pihak, lalu juga ternyata hukum yang diterapkan oleh pemerintah ini itu juga melanggar daripada 7 hukum Nuh, gitu kan, melegalkan misalkan kekerasan, melegalkan hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan di dalam 7 hukum Nuh, maka pemerintahan yang demikian itu menjadi illegitimate atau tidak memiliki kekuatan legitimasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga yang terjadi di barat gitu kan. Karena pemerintah ini terutama di negaranya Rabi gitu ya, di Australia dan New Zealand. Nah, ketika mereka melihat bahwa ini sudah mulai ada gerakan-gerakan yang tidak agak menentang pemerintah gitu ya, dari suku asli, dari suku penduduk asli mereka ya, aborigin di Australia ataupun juga suku Maori yang ada di New Zealand atau Selandia Baru gitu ya. Mereka mulai mencoba untuk merubah hukumnya. Nah, ini sebetulnya yang mereka lakukan itu adalah untuk mencoba untuk tetap menjadi pemerintah yang legitimate, yang sah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi mereka mencoba untuk mengakomodasi mereka 100%. Dalam arti mengakomodasi itu bukan berarti hanya sekedar menerima gitu ya, tetapi yang dimaksudkan dengan mengakomodasi adalah justru berusaha melestarikan praktek-praktek kuno daripada si suku asli ini, seperti yang kita bahas minggu lalu gitu kan. Nah, di sini justru sebuah perangkap tadi Rabi katakan bahwa ketika sebuah pemerintah melakukan yang demikian ya, melakukan merangkul ya, tetapi secara kebablasan ya, karena mereka juga nggak peduli bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh suku asli itu juga melibatkan penyembahan berhala, maka secara hukum Nuh, pemerintah yang demikian itu sudah melanggar apa yang dimandatkan oleh 7 hukum Nuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah jadi ini ada sebuah bahayanya tuh demikian, lanjutan dari yang minggu lalu seperti itu ya. Nah, jadi yang tadinya mungkin pemerintah ini legitimate, yang tadinya pemerintah ini baik-baik saja, di hadapan 7 hukum Nuh itu baik-baik saja, gitu kan. Ketika dia mulai mencoba untuk merangkul kehidupan kuno yang dimiliki oleh suku aslinya, gitu kan, mendadak sontak dia menjadi pemerintahan yang secara hukum Nuh itu ya berkonflik, artinya sudah mulai bertentangan dengan 7 hukum Nuh. Itu Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan. Ya, kita juga sudah diskusikan beberapa minggu lalu bahwa di Indonesia juga ada suku terasing gitu kan. Tapi kita juga tetap tidak mengakomodasi mereka. Bukan tidak mengakomodasi, artinya tidak sampai jauh seperti yang dilakukan oleh Australia gitu ya. Kita mau mencoba membawa mereka tanpa paksaan, yang saya tahu gitu ya, tanpa paksaan itu mengintegrasikan kepada kehidupan modern, dan itu yang terbaik yang sebenarnya kita lakukan, membuat mereka lebih baik kehidupannya, buat akses akses dokter itu bisa masuk kepada mereka gitu kan, sehingga kemungkinan hidup mereka lebih baik, membawa teknologi pertanian kepada mereka sehingga mereka bisa mensupport kehidupan sukunya dengan lebih baik tanpa perlu harus menghilangkan nyawa beberapa orang karena nggak sanggup untuk memeliharanya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah terkait dengan penaklukan satu tanah tersebut ya, ada satu pengecualian, yaitu adalah tanah Israel, di mana
walaupun siapa yang menaklukkan gitu ya, itu tidak akan pernah menjadi pemilik daripada tanah tersebut. Kenapa? Karena tanah tersebut sudah jelas dinyatakan oleh sang pemilik yang lebih utama gitu ya, sang pemilik jagat raya ini, bahwa tanah tersebut memiliki koneksi dengan satu bangsa tertentu, yaitu bangsa Israel. Maka dari itu tanah itu diberikan sebagai hak milik kepada mereka selama-lamanya. Jadi walaupun ditaklukkan oleh siapapun, itu tidak akan pernah menjadi hak milik mereka, gitu ya. Nah, tadi Rabi menyatakan bahwa kepemilikan itu ada tiga kepemilikan, Bapak dan sekalian. Yang pertama adalah manusia sebagai pemilik individu, itu yang pertama. Ya jelas kita bisa punya tanah, kita bisa punya apapun milik gitu ya di dunia ini. Nah, kepemilikan yang kedua adalah pemerintah, ya kan, atau ya pemerintah dalam hal ini negara gitu kan, yang kepemilikan secara di atas daripada individu gitu kan. Nah, kepemilikan yang ketiga yang lebih lagi, yang di atas pemerintah lagi, adalah Tuhan sendiri, sang pemilik atau sang pencipta alam semesta ini. Nah, maka dari itu untuk terkait dengan tanah Israel ini, Tuhan sendirilah yang memberikan kepada bangsa Israel. Maka dari itu koneksinya juga jelas, Bapak Ibu sekalian. Ada mitzvah-mitzvah tertentu yang mana bangsa Israel tidak bisa lakukan di tanah di luar Israel, hanya bisa dilakukan di Israel. Contohnya adalah bait suci atau bait Hamikdas. Itu nggak bisa dibangun di sembarang tempat. Walaupun Israel sudah berkumpul katakanlah di sebuah negara gitu ya, dimanapun gitu ya, di Eropa di Asia di Afrika mereka sepakat kumpul di sana. Mereka nggak akan pernah bisa membangun di sana. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada satu tempat tertentu yang sudah Tuhan tunjuk, yaitu ada satu tempat titiknya itu sudah ada dan pernah dibangun 2 bait di sana. Nah, ya kan? Itu sebuah bukti bahwa konektivitasnya itu ada. Lalu juga mitzvah-mitzvah lain yang tadi Rabi gak jelaskan, cuman saya bisa berikan sedikit penjelasan tambahan, yang hanya bisa dilakukan oleh bangsa Israel, oleh Bani Israel, bila mana mereka ada di tanah suci, hidup di tanah Israel. Contohnya perpuluhan. Perpuluhan itu hanya bisa dilakukan oleh bangsa Israel di tanah suci, di Israel. Itu pun juga atas hasil yang dipanen dari tanah Israel. Hasil yang dipanen oleh orang Israel, orang Yahudi yang hidup di luar Israel, itu tidak terikat dengan hal tersebut, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi banyak sekali mitzvah ya, 613 mitzvahnya bangsa Israel itu sebagian besar, cukup banyak gitu ya, itu hanya bisa dilakukan di tanah Israel. Kalau dia hidup di luar tanah Israel, itu nggak bisa dilakukan. Apapun itunya nggak bisa dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah bukti ada konektivitas antara tanah Israel dengan orang yang memang diberi kewenangan atasnya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sendiri. Seperti itu. Over to you, Rabbi. Over to you, Rabbi. Thank you. So, since we're speaking about these indigenous religions, I think I'll make a further observation. You see, really, the purpose is that we should bring all of humanity to the knowledge of Hashem. All of humanity, but we see that there are different categories in the world of people in terms of their relationship to Hashem. Now, the Jewish people and the Noahide people like yourself, they are completely oriented towards Hashem, the oneness of Hashem. Then there are other groups in which you find it's not such a pure relationship. It's a relationship. Sometimes they talk about a deity. They talk about Hashem, a supreme God, but they also partner with it other things. For example, you might say that certain Eastern religions, they might recognize an ultimate God, but they partner with it things which in the creation, it's called shituf, partnership. And then you have those which are completely idolatrous, which means that they have no recognition of Hashem at all.
And these are basically what this is outright idolatry. Now, outright idolatry means you take something which Hashem created, and you say that's everything. That's the source. The deity resides within the creation. It's not. There's no God outside or beyond. So most indigenous religions have that view. Now, also you have. It doesn't mean, but you can also have modern systems which are also idolatrous. For example, communism was an idolatry because it believed only in the material world. That's also idolatrous. So you can. It's not just indigenous religions which are idolatrous. You can have all sorts of modern idolatry. Or under the Nazis, for example, they made a religion out of race. That's also a form of that is also an idolatry of sorts. But for the most part, the major domain of idolatry in the world, it seems to me, was in those we call those indigenous religions all around the world, like in Africa, voodoo, or in other words, cults. Such as nature cults, where the worship of spirits and things of this sort. Now, Maimonides explains that. I'm sure I mentioned this before, but when you look at, for example, the effect of Islam and Christianity. Now, Islam and Christianity are it's not the same thing as a totally pure Noahidism, but Islam has got many aspects which are perhaps, but at least what Christianity and Islam did was to go into all of those, to go into Africa and go into Asia, go into all of the places where there existed previous indigenous idolatrous religions, and it brought them towards a greater degree of monotheistic awareness. And Maimonides says that that is part of that was a preparation for Mashiach. Because when Mashiach comes, then already these nations which were previously completely sunk into various idolatrous practices, at least they've heard now about the concept of Mashiach, of a Redeemer. They've heard about mitzvahs. They've heard about Hashem. They've heard about these things, and that has lifted them up one stage further towards Hashem, towards there's a preparation for Mashiach. So, in other words, what you find is that and when you actually look at if you look at the Asian religions also, in a way, also Buddhism and Buddhism and Confucianism, whatever these spread throughout Asia, they also to a degree supplanted earlier indigenous folk religions which were idolatrous. So what I'm saying is that the indigenous religions, obviously every human being is made in the image of Hashem. We're not, God forbid, we don't write off any human being, but we know that the indigenous religions represent in many ways the most idolatrous aspect and the most idolatrous manifestation. So that is why it's particularly worrying when we see now in certain Western countries that people are now beginning to flirt with this sort of neo-paganism. But at all events, what is our approach to the indigenous peoples themselves? Well, the indigenous peoples themselves, they too need to embrace the Noahide laws. The only problem is they didn't hear of Hashem yet. They don't know about God. But but nevertheless, what you do find with them very often is that when they do become religious, when they do latch onto some sort of a monotheistic doctrine, they become very strong, because there is something in that indigenous makeup which is very spiritual. It's just that it's been misdirected. It's been misdirected, and it is possible for these indigenous religions also to be drawn closer. How? I don't know.
but it's a very important and interesting exercise to see how this could happen. But what I do notice is that where these earlier folk religions became, let's say they became Christian, they became Islamic, whatever they became, they're very strong. And also you find in certain of these countries that they are spiritually sensitive. And for example, some of these countries, when they actually became very pro-Torah, very pro-Israel, you know, like for example, certain of these Polynesian islands or Fiji, countries like this, which presumably have a background. When they did come into Western religion, they came in with particular strength. So it's a question now of seeing how these indigenous religions now can be drawn also towards Hashem. Not that the Western culture should go towards them, but they should be brought up. And they should be reconnected with monotheism. That is the exercise. And as mentioned before, the Rambam said that in fact this was what you found. This was one of the achievements of Christianity and Islam, that it drew these indigenous cultures a step closer to Mashiach. Anyway, that's just another point. Now, I'm just wondering, are there any further questions which we just to use in the remaining time? Yes, Rabbi. Actually, it's a question to your first point, saying that there are a government that can make themselves as illegitimate. Like, for example, if the government rules is swaying towards here, and then maybe the government rules is also a conflict with the Noahide laws. So the question is basically here. The question is in the situation of the United States, because the questioner, the person who asked a question is from US. Okay, where the situation in the US is full of zona. Okay, and the president is literally used the tax money to fund the terrorist organization, the woke agenda, like BLM, Antifa. So as a Noahide, should he refuse to pay tax, or is it justified, or what should he do in that kind of situation as a Noahide? Well, I think the answer is yes, one should pay taxes because it is still a legitimate government. In other words, you see that they have courts, that he may be doing policies which are not good, which are bad policies, but we see that he, for example, there is one law basically for everybody still. And he's not arbitrary. In other words, there are still legal processes working, and it's not the classic case. The classic example of an illegitimate government is a case where the government is corrupt, and it will not, for example, it favors individuals and penalizes other individuals without any systematic reasons for doing so. In other words, it's inconsistent. So long as there is some consistency, in other words, everybody pays taxes, and so long as he doesn't favor some people, exempt some from tax and let others pay, he's not arbitrary. So long as he's not completely arbitrary in the application of his own rules, then he is legitimate. And you see that the currency is accepted. You see that people do, people have stable expectations of government. And so the answer is yes, it is. Even though we may not like all of the policies that he does, but that alone does not. In other words, this criterion of legitimacy means that it's simply that certain rules are followed within the society, and it's not capricious. It's not random in its application. That's the situation. And
But for example, if there was a society of just open terror and nobody knows what's coming next, you could say it's not a legitimate society. And what you'll find there, societies which break down, you'll find there'll be a black market. So in a situation where the currency is accepted and where the economic, where there's the black market is minimal, right? And you can see that there are rules which are functioning for everybody. So that is already a sign. That is already a sign that the society is legitimate, but it has to do with the idea of administration, and it's an administrative stability. That's all. So in that case, what that means is that you have to follow the economic principles. You've got to pay tax. You've got to. He is an owner. The government is an owner. It's a legitimate owner. But as I mentioned before, if he will, but in those areas where, for example, it does not relate to the state's ownership, but has to do, for example, it violates the human beings, the mitzvahs between us and Hashem, for example. If he would, if, for example, if he would, the laws about relating to homosexuality and all of this, or if he would abolish religious freedom, for example, right, to stop us from praying, that is not legitimate. That's got nothing to do with his ownership of the land. That's got nothing to do with him as an administrator. He's now in a different area. That is not legitimate. But anything all in financial matters and administrative matters, financial, he is legitimate. We have to pay our taxes. Right? We do not, and we have to follow those rules. But if he tells us you cannot pray, we don't have to follow that. Okay. Alright, Rabbi. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih ada 3 menit tersisa kepada Rabbi. Nanti saya akan terjemahkan sekaligus. Apakah ada? Tolong diberikan feedbacknya. Jika ada, langsung ditanyakan. Jika tidak ada, tolong berikan feedbacknya bahwa tidak ada. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu. Ada? Tidak ada, More. Tidak ada ya? Oke. Yang lain, Bapak Ibu sekalian? Saya mungkin mau dengar dari dua orang lagi kira-kira. Cukup? Cukup, More. Okay. So there's no more question. There are no more questions, Rabbi, for us. So I will explain. I will translate this, and we can release you. We can release you to from this. I'm just thinking to myself, Leo, we've got 2 more minutes. Yeah. Maybe I should sign off now because. But I just want to say one thing. I'm going to ask you if you don't mind. Next week, I cannot give the class next Sunday. No problem. Yeah. But the week after that, I hope to be back. Yes, because of Shavuot, I believe, Rabbi. Shavuot, and I also have a personal, my mother's tombstone, my consecration of my mother's tombstone. So I see. I'm be busy with that. So Okay. but it's also a day after Shavuot. It's good to have just a rest after Shavuot. Yeah. Anyway, Okay. but so I'll say goodbye now, and Okay. and we'll see. We'll meet again in 2 weeks' time. Please. 2 weeks. Okay. All right. No problem, All right. Rabbi. Thank you so much, Shavuot. Great pleasure. All Thank the you, very Rabbi. best. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. See you. Thank you, Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi Rabbi mengucapkan sebelum mengucapkan selamat tinggal, beliau mengatakan bahwa minggu depan beliau tidak akan bisa bersama dengan kita memberikan pengajaran Taurat karena ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan Shavuot, dan yang kedua beliau juga harus membersihkan pusara atau makam daripada ibunda beliau. Oke, orang tuanya juga, karena kan sebelah-sebelahan seperti itu. Jadi kita berikan waktu kepada Rabbi, nanti 2 minggu dari sekarang, itu baru kita bisa bertemu kembali dalam kelas online Taurat bersama dengan beliau. Oke, saya akan terjemahkan bagian terakhir daripada penjelasan Rabbi terkait, dan juga lalu ada pertanyaan yang tadi ditanyakan.
Ya, bagian terakhir daripada penjelasan Rabi adalah dalam kesemua hal ini terkait dengan tadi kita sudah bicara membahas terkait dengan negara, kepemilikan negara, segala macam. Nah, sekarang ini terkait dengan manusia, terkait dengan kelompok manusia. Menurut hukum Nuh atau di dalam pola pandang atau sudut pandang Taurat, manusia itu ada dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah kelompok manusia yang merupakan boleh dikatakan sebagai Noahide atau Bani Nuh secara murni, ya, yaitu adalah yang dimasuk ke dalam kategori Hasidei Umot Haolam yang kita semua tahu, yaitu adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Taurat dan benar-benar menjalankan Taurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Taurat, gitu kan? Kita tidak menyembah berhala, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tidak menyembah berhala dan mengakui Tuhan yang Maha Esa, dan hidup kita berpanduan pedomannya hanya satu, yaitu adalah Taurat yang diajarkan Musa. Taurat yang diajarkan Musa ini tentunya bagian-bagian yang harus kita lakukannya itu berbeda dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena mereka adalah memiliki hal-hal khusus terkait dengan mereka, gitu ya. Mitzvah-mitzvahnya berbeda. Nah, yang menjadi bagian daripada non-Israel di dalam Taurat itu kita lakukan. Nah, itu yang dikatakan sebagai kelompok manusia, kelompok masyarakat yang masuk ke dalam kategori Hasidei Umot Haolam atau Noahide atau Bani Nuh secara murni, secara pure, secara murni. Ya, itu yang pertama. Dan kita harus paham bahwa tujuan daripada keseluruhan jagat raya ini adalah membuat seluruh umat manusia non-Yahudi itu menjadi Hasidei Umot Haolam, masuk kepada level Bani Nuh secara murni. Itu tujuannya. Oke. Nah, kita melihat juga bahwa di dalam keseluruhan umat manusia ini itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua itu adalah kategori yang namanya Shituf. Shituf itu artinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang percaya, kelompok orang dengan kepercayaannya kita nggak bisa bilang bahwa kategori kepercayaan yang namanya ini dan itu, enggak ya. Tapi yang memiliki pemahaman apapun label ataupun apapun merek agamanya ya, percaya kepada satu orang, kepada satu Tuhan Sang Maha Pencipta yang Esa, tetapi dia juga mempersekutukan. Artinya ada kayak apa ya? Penguasa-penguasa lain yang diberi hormat juga, yang lebih rendah daripada lebih rendah posisinya dibandingkan dengan sang penguasa ini, ya. Itu yang disebut dengan Shituf, gitu loh. Nah, contohnya ini adalah Eastern religion, kepercayaan timur, ya kan? Mereka percaya bahwa ada Tuhan Sang Pencipta, tapi yang ngurusin dunia ini itu bukan yang besar itu, ya kan? Beda dengan kita di dalam Taurat, di dalam Bani Noah yang murni, gitu kan, bahwa Hashem Sang Pencipta, dia memang besar, dia memang segala sesuatu, dan dia memang istilahnya tidak terbayangkan, tapi dia juga ngurusin detil kehidupan kita. Sampai dengan peritilan-peritilan kehidupan kita itu diurusin. Itu yang membedakan antara Eastern religion dengan Taurat, gitu kan. Kalau Eastern religion itu percaya, itu dia mah terlalu besar, bos besar tidak mengurusin, gitu kan. Bos besar ya udah ongkang-ongkang kaki saja. Nah, bos-bos kecil lah yang berurusan dengan manusia. Itu yang disebut dengan Eastern religion. Tapi dia tetap memiliki pemahaman bahwa ada bos besar, gitu kan. Nah, maka dari itu ini masuk dalam kategori yang kedua. Kategori yang ya ngerti ada Tuhan Sang Pencipta, tapi kayaknya dia mah nggak terlibat, gitu loh. Kira-kiranya begitu, ya. Nah, ada satu lagi kategori yang ketiga, itu adalah benar-benar komplit penyembahan berhala, ya. Komplit penyembahan berhala itu artinya apa? Ya justru membuat ciptaan itu menjadi sesuatu yang absolut, gitu kan. Menganggap bisa orang, gitu kan, bisa benda, ya, itu sebagai Tuhan dan disembah, gitu kan. Dan konyolnya percaya bahwa dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini, gitu kan. Benda mati tersebut atau orang tersebut yang mengatur seluruh alam semesta ini, gitu loh. Itu yang mengerikan, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai complete idolaters. Nah, contohnya itu sebetulnya ada penyembahan berhala zaman kuno dan penyembahan berhala zaman baru, gitu.
Kalau penyembahan berhala zaman kuno itu voodoo gitu-gituan kan. Semua yang model-model begitu, animisme yang nyembah pohon segala macam. Nah, itu penyembahan berhala zaman kuno. Tapi zaman modern juga sebetulnya ada penyembahan berhala. Contohnya adalah Nazi. Dia percaya bahwa rasnya itu yang paling hebat. Rasnya itu adalah yang yang menguasai seluruh alam semesta ini. Alam semesta ini bisa berjalan karena ada ras ini. Maka kalau ras ini yang unggul, yang menang, maka semua akan beres gitu kan. Itu Nazi. Atau juga komunisme. Komunisme itu ada satu konsep yang mendasar itu semua adalah materialistik, bahwa tidak ada Tuhan, yang ada hanyalah materialistik ini aja, gitu kan. Itu komunisme. Makanya bahaya daripada komunisme adalah materialistik, gitu. Ya, maka manusia itu dan semua itu ya cuma sekedar unsur materi saja, gitu kan. Maka dari itu mereka punya prinsip bahwa karena materialistik maka harus bisa menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, ya sudah, maaf, kita akan bisa hilangkan. Kamu menjadi beban, bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Itu di dalam komunisme. Ya, jadi itu termasuk penyembahan berhala yang modern, Bapak-Ibu sekalian. Nah, terkait dengan perjalanan zaman, ada satu rabi yang bernama Rabi Moshe ben Maimon, Rambam. Dan rabi ini rabi besar, dan beliau hidup di sekitar tahun 1100 sekian gitu ya, abad 11 gitu. Nah, beliau itu hidup di abad seperti itu di mana ketika Islam dan Kristen, yang tentunya awalnya itu adalah Kristen dulu kan, yang lebih dahulu itu Kristen dan Islam, itu sudah mulai berkembang. Bukan sudah mulai berkembang lagi, sudah mulai menaklukkan dunia, gitu kan. Dengan berbagai macam caranya lah ya, gitu ya. Dua kepercayaan besar ini. Dan Rambam menjelaskan dan menuliskan bahwa dua hal besar ini justru memang menjadi dalam tanda petik alat dari Tuhan untuk membawa orang-orang yang dalam kategori penyembahan berhala secara lengkap gitu ya, secara kuno gitu ya, orang-orang voodoo segala macam, keluar dan masuk ke dalam level yang lebih tinggi gitu kan, mengerti konsep bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, mengerti konsep bahwa adanya Masyiah gitu kan. Nah, itu yang dibawa gitu kan, dengan warnanya masing-masing dan juga dengan caranya masing-masing. Kita tahu bahwa orang-orang bule, orang-orang barat gitu ya, yang mereka kan ketika mereka ke Afrika atau ke Asia, mereka kan dengan slogan gold, gospel, glory gitu kan, 3G gitu kan. Nah, itu mereka itu selain mereka mengambil menjajah, juga mereka juga menyebarkan itu tadi kepercayaan mereka. Nah, justru di sini Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sebuah perjalanan sejarah umat manusia dari konsep yang tadinya itu berhala penuh di bawah satu tingkat lebih lagi. Nah, maka dari itu sekali lagi ujungnya nanti semua manusia itu akan dibawa kepada Noahide yang murni. Caranya bagaimana? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita sebagaimana orang-orang yang sudah ada di dalam di dalam kategori nomor 1, masuk ke dalam Noahide secara murni, kita percaya penuh kepada Taurat, bukan yang lain gitu ya. Ya, kita lakukan hidup kita dan kita juga berikan kebenaran Taurat kepada semua, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi itu peta zaman sekaligus dengan keadaan yang ada dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Rabi Cowen. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan pemerintah yang legitimat, yang sah atau tidak, legitimasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau keadaan seperti di US, ini pertanyaan dari Bung Ferdi, di US itu kan pemerintahnya jelas support beberapa hal yang justru negatif gitu ya. Contohnya Black Lives Matter, Antifa malah disupport sama mereka. Nah, jadi pertanyaannya, jadi apakah oke kalau kita nggak bayar pajak gitu ya. Nah, Rabi berkata bahwa jangan, justru kita tetap harus membayar. Kenapa? Karena pertama ada konsekuensi. Gimana pun juga pasti akan ada konsekuensi hukum. Dan yang kedua, mereka ini memang mereka memiliki policy atau memiliki kebijakan yang konyol gitu ya, yang seperti itu. Nah, tetapi setidaknya dalam hukum yang kehidupan sehari-hari, hukum normal, mereka itu kan sudah punya hukum yang jelas gitu ya. Kalau pencuri itu begini, kalau melakukan ini itu begini, nggak ada yang beda-beda gitu, nggak ada yang beda-beda. Salah satu contoh tadi Rabi katakan, kalau misalkan pemerintahannya itu nggak legitimate,
itu adanya yang paling gampang dilihat tuh dari sisi ekonomi, ada black market, ada pasar gelap di mana yang diperdagangkan di situ menggunakan mata uang yang lain dibandingkan dengan mata uang negaranya. Saya sih belum pernah lihat, belum pernah tahu negara mana ya. Negara kita sih nggak pernah kejadian begitu, dan mudah-mudahan juga jangan sampai kejadian begitu, gitu ya. Ada satu pasar yang cukup besar gitu ya pengaruhnya, dan bahkan ya mata uang resmi dari pemerintahnya itu nggak dianggap gitu kan. Kenapa ya? Karena ya satu dan lain hal. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, itu artinya memang sebagai sebuah tanda bahwa pemerintah itu sudah tidak lagi dianggap, sudah tidak lagi sah, gitu ya. Nah, kalau begitu ujung-ujungnya nanti pasti perpecahan sih. Itu ujung-ujungnya pasti perpecahan. Ujung-ujungnya pasti nanti ada kelompok-kelompok tertentu nanti yang akan melakukan kudeta apa segala macam. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi, karena itu nanti malah jadi menyengsarakan rakyat, menyengsarakan masyarakat. Nah, jadi apapun yang terjadi, kayak misalkan kalau tadi Rabi berkata bahwa mayoritas pemerintah negara pun itu tidak ada yang beres, tidak ada yang 100% seperti 7 Nuh ya. Pasti aja ada penyimpangan-penyimpangan dari kebijakannya. Tetapi bila mana secara garis besar, secara kerangka utamanya mereka masih solid gitu ya, hukumnya masih jelas, masih ditegakkan dengan konsisten, artinya itu adalah sebuah negara yang legitimate. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Oke, baik, demikian yang bisa saya sampaikan, sudah diterjemahkan semua, dan terima kasih sudah bersama dengan saya. Saya ucapkan berkat untuk kita semua. Biarlah kiranya Hashem menyertai kita semua, Bapak-Ibu sekalian, memberikan rezeki yang melimpah dan memberikan kesehatan yang baik dan yang sempurna juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mungkin dalam tahap pemulihan terhadap kesehatannya. Biarlah Hashem memberikan pemulihan yang bersegera dan sempurna bagi seluruh tubuh sehingga bisa kembali beraktivitas normal, dan biarlah juga keluarga kita senantiasa disertai oleh Hashem menjadi keluarga yang senantiasa taat akan Taurat dan menjadi keluarga yang bisa membawa terang Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Baruch Hashem, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Dua minggu lagi. Bye-bye.